Good morning from me as well. In 2023, it will be a year of a turning page. It is something that many speakers think that it is a bit exaggerated to call that, but it is a year that we want to implement the Farm to Fork initiative because it is very important for all Greek practices. In this panel, we'll see all new practices that the agri-food sector is called to follow. We will also see national initiatives that support this sector. For example, from the Hellenic Chamber of Hotels. We start with Mr. Christos Giannakakis, who will talk to us about how, of course, the cooperative system will help us with moving forward in these sectors. I would like to thank again once more the organizers of this event. I would like to thank also the participants. Όταν επευλήθη το ρωσικό εμπάργκο και απαγορεύτηκαν οι εξαγωγές των ροδακίνων μας στην Ρωσία, που ήταν η βασική μας αγορά. Άρα λοιπόν η γνωριμία μας είναι του ροδακίνου. Meeting happened a few years ago in the crisis with peaches. So, yes, indeed, I told her that next year won't be a year of radical changes because I've known for years this sector. It is a slow sector, not addicted to ruptures, and it's difficult in adopting innovations and changes. Today I have joined this panel because I have replaced our President, Mr. Satolias, the President of the National Union of Agricultural Cooperatives. The cooperatives movement underwent a deep crisis in parallel with the national crisis. And of course, there were weaknesses and problems from the past, so this movement collapsed. But we realized its usefulness and its effectiveness. I am the vice chairman of the National Union of Agricultural Cooperatives, which accounts for 50% of agricultural cooperatives, and I'm also a member of the second largest cooperative in the country, following Pintos. When it comes to vegetal production, our organization is the largest organization with 86 million euros in exports. We have international experience, our products can be found in supermarkets all around the world, and we understand what is the Farm to Fork strategy. We have been applying these principles for many years, and this is why we have a successful presence with many positive outcomes for the national economy and for farmers and workers in our region. We have 2 canning facilities. We employ more than 1,200 people, and we support powerfully the local economy. So we have the Farm to Fork strategy, which is difficult. Farmers are a bit disappointed. They separated their position for collective organizations, and it was very clear that you are weaker when you are outside cooperatives. It is as if we are a good soldier who fights on their own.
but no soldier on their own, no matter how good they are, can win. This becomes even more evident today. This is why there is a tendency to reform organizations. Farm to fork means a lot of things, and there are a lot of difficulties involved. It means that we have to plant the products needed by the market. We have to, especially when it comes to perennial crops, we have to plant disease-resistant crops in order to need fewer pesticides, because fewer and fewer active ingredients can be used. These crops have to be resilient to climate change, because it is more than clear for 7 years now that climate change has an effect on our quality and the quantity of our production. It also means that we have to ensure the quality characteristics for products that are sold either as fresh or to manufacturing facilities. It also means that we have to take into account the consumer needs and the market needs. So it is a difficult puzzle. It takes organization, it takes structure, it takes organized groups. Otherwise, the farm-to-fork policy won't be successful. So a sine qua non condition is to organize the entire system through collective bodies, which is what we've been trying to achieve. So step by step, we're building on this. It also means that we have to tap on the opportunities offered by the second pillar, and most EU resources should go towards this pillar in order to achieve changes. And then we have to find out how we can produce a lot of products to feed 8 billion people and ensure food safety, to avoid wars, uprisings, etc. And it also means that we have to apply eco methods to protect the environment, to allow the climate to recover, and be able, in fact, to continue living without too many problems. So the cooperative movement plays a crucial role, and this role also includes training to farmers, training to the entire mechanism, to the entire systems and stakeholders involved, and training of the public administration as well. Because I've realized over the past years, and I'm happy because I can see Mr. Kasimis among the audience. Unfortunately, public administration, because of the lack of organized cooperative movement, it stopped having a direct relationship with the primary sector, and as a result, it operates separately without being linked to the cooperative movement. It makes decisions which do not serve the productive process, and quite often these decisions, instead of solving problems, they create more. Therefore, this is a multi-level game. Now, moving on to the implementation of the new standards, eco schemes, where the organized movement should play a crucial role in order to implement these eco schemes consistently in a way that will serve the primary production and the market. As we've said in a previous meeting in Agrotica,
eco schemes need to be improved because right now they don't contribute to a single strategy, but it gives the farmer the opportunity to choose a process which is contrary to the organization in which this farmer participates. Therefore, we have to make amendments and then also explore other parts of the new strategic plan for the agri sector in order to make it more efficient, more effective. Let me also say that many investment schemes under the second pillar are delayed. Their implementation is delayed because of the red tape and procedures that belong to the past, and there is no need for them today, because now technology allows for better procedures, and we have to change that in order to be able to implement these strategies. Let me give you an example. Under Measure Instrument 4, we have the investments in the industrial sector. Approvals are delayed, payments are delayed, and this is why investments take more time and they become ineffective. Therefore, the cooperative area is reorganized, and through its reorganization is offering and must offer more. We've realized the mistakes of the past. We've identified the measures that need to be taken in order to attract more people to collectivities, and of course, hand in hand with public administration, we will be able to make the necessary changes in order for our country to reach a level that will allow us to contribute to the provision of healthy food and at the same time provide our farmers with the necessary income. That's all on my part. Thank you. Well, that's for sure food for thought. Thank you, Mr. Giannakakis. We will come back to this during the Q&A session. This year in Greece, the primary and tertiary sector joined their powers, and we, of course, talk about the initiative of the Hellenic Chamber of Hotels, of course, for the Greek breakfast. Mr. Vassilikos will present to us the results of this initiative. Thank you very much, Ms. Touchtidou. Mr. Vassilikos, thank you as well for the invitation. Every year it is my pleasure to take part in such discussions, and of course with so many distinctive speakers. We have a lot of work to do, of course. We need a high-level discussion in order to set the priorities for the role we will play as leaders, as holders of important positions. We want to transform, of course, our sectors with all the characteristics that are set from the regulatory authorities. I want to mention a few words that were mentioned earlier. I don't usually tend to do presentations, but there are some data that are very important. Before making my presentation, I will like to mention some words. Mr. Tsotoplidis said earlier and spoke about uncertainty. He spoke about changing the way of our living. These are, of course, questions and matters that are changing, and we are, and the commissioner, European Commissioner, said in the past that we have to be ready for a crisis. That's something we're maybe going through, and
something that might be the cause of the threat of the globalized world. Mr. Giannakakis also said that we should produce products that our market wants, but I would like to say that our market should follow the products that the Greek land produces. That's our job to do. We can't find solutions. There are solutions, and I will present to you something that the Chamber of Hotels started in 2012, the Greek breakfast. That is not a nice to have or a theoretical approach to things, but there are local agreements between hotel owners and farmers, 42 of those agreements. We have been running this program for 10 years now, and we are discussing this initiative in Europe as members of the HOTREC and as a part of the Farm to Fork initiative. We have, of course, good results, but we want to do more. There is a lot of work that needs to be done, and we want to provide to everybody with good results, multiplying results, and there is, of course, no profit to our sector without the cooperation with the local farmers, the local agricultural sectors. And as I say, it doesn't make any sense as a hotel owner to serve orange juice with oranges that come from Chile. It is something wrong. We have the ability to follow the production as well, the changing of the seasons, so the customer cannot demand to have a fresh orange juice 12 all year round. The customer must learn that there is, of course, a special season for this fruit, and we have a multiplier tool that is called the hotel, and it is a tool for training. That is something we are adopting, and we are following the seasons, and we can change the habits of our guests. There are, of course, also technologies that can serve those solutions, and there are models in place that can help us with those cooperation and with the multiplier results. Let me move on to my presentation. We conducted research in 2022, and 700 hotels answered our questions in all Greece. It is something very important to start. I would like to mention and to talk about the Greek hotels. Let's talk about the size of our hotels. We shouldn't have in mind the very big hotels, but the Greek hotel at an 80% level has up to 50 rooms. That is our reality. The rest of the Greek hotels, the rest 20%, are the ones that have more than 50 rooms. Greek hotels as well are equally distributed to the islands and to the mainland Greece. And as you can see in the chart, the 5 and 4 stars hotel represented 24% of the entirety. When we want to talk about their season operation, 60% of them work only during the high season.
Let me start with the main services, food services of the hotels. This won't add up to 100%. It is an approach on how hotels work with their restaurants, how many hotels have their own restaurants. And as you can see, there aren't many all-inclusive hotels. Only 6% of Greek hotels are all-inclusive, and those who offer breakfast are the majority, 64%. Let's see now the distribution of the food services in hotels. In 1- and 2-star hotels, they mainly have, and they just have, and offer breakfast to their guests. And we, as the hotel chamber, focused on this to see where all these products for the breakfast come from. Later on, the 5-star hotels, you can see the equal distribution and how these hotels work. There is a 1/4 distribution to all meals, and it's very equal. Now, let's move to the very important figures. 88% of the expenditure of hotels for the purchase of food and beverage are Greek products, national products. 36% come from local producers within the prefecture, and the rest of 52% come from the rest of the Greece. We have 12% imports for products that Greek hotel owners use. That is something we've analyzed, and we have here the distribution within the prefecture. There are differences, of course, in the Attica region with the smallest percentage, 14%, and then with the highest percentages Crete and Peloponnese with 46-47%. These figures, of course, follow the production model because Attica does not have a lot of food production, so it is self-explanatory. We went deeper to the qualitative analysis, and you can see very important examples. You see supplies by product, and you can see that fish and salty products, cheese, beer, and meat, of course, are those products that have the highest percentages for imports. You can see that in this analysis, there is, of course, the distribution with the darker color. You see the local products that are bought within the prefecture, and then with the yellow line, the Greek products that are bought outside the prefecture. You see for certain products, for example, eggs, we don't have any imports, and that's important for us to know. This study was conducted for the wine industry and for a conference we had in the past. I just mentioned that only 3% of the wines served in Greek restaurants and in Greek hotels are subjects of import. You see
very nice balance in the majority of our prefectures. Only Attica has a high level of imports of wines, and this is a very nice example. Although we only see a 12% for the hotel owners who do not buy from local producers, we thought that it is very important to talk about the conditions that don't help or stop the owners to buy local products. The first one talks about the high cost. I won't go deeper into this. There are more experts in this panel to talk about it. The next reason, of course, are the production and, of course, the demand, because there is a lot of demand during certain months of the year. Then other reasons are the small number of certified local producers or the seasonality of products. But again, only 12% are the imports, and we have right now the 26% of our Greek hotels that are going through these, that are offering these Greek breakfasts, and 1,200 hotels were certified. This is the only way to measure things and to certify the hotels. And we will go back to the first slide where I talk about the size of the hotels. The 80% is smaller than, has less than 50 rooms. A lot of them need this certification, and many hotels use local products, and they do not need any certification if they have people there who use local products, who know where to find them. This is an initiative that is very popular among the highest star hotels, the 4- and 5-star hotels, and we want to help them, and we want for the certification model to act positively. I think I'm done. I am here for any question that may arise. Thank you very much, Mr. Vassilikos. We will now conclude this section with Mr. Robert van Rijzen, who is the Policy Officer for the Farm to Fork Unit. Earlier today, he told me that he wants to hear all the suggestions and the remarks made today, but we would like to call him, to ask him to make his presentation and to share with us what the DG-Sante of the European Commission awaits from us. You have the word. Dear Symela, thank you very much for the very good introduction. I will try to keep it. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Καλημέρα σας. Έχω δύο αφεντικά που είναι Έλληνες. Είμαι υποχρεωμένος να την ξέρω αυτή τη λέξη.
μεγάλη μου χαρά που είμαι μαζί σας. Θα ήθελα να αφήσω τον κύριο Τσουζοπλίδη, ελπίζω να μην είπα πολύ λάθος το όνομά σας, και φυσικά όλους τους ανθρώπους που με κάλεσαν. Θα ήθελα να πω κάτι πολύ γρήγορα, να απολογηθώ για την φυσικά ταχεία ομιλία μου. Ήδη ζήτησα συγγνώμη από τους διερμηνείς, από τις διερμηνείς. Θα προσπαθήσω να θυμάμαι να μιλάω λίγο πιο αργά. Θα ήθελα να μιλήσω για τις πολιτικές στρατηγικές και την ανθεκτικότητα, δηλαδή να βγούμε από αυτό που γίνεται σήμερα, αλλά να δούμε αυτά που θα γίνουν τις επόμενες μέρες. Θα ήθελα να δούμε τα πιο τεχνικά ζητήματα, να δούμε τι πρέπει να αλλάξουμε, τι πρέπει να κάνουμε αύριο, να μιλήσουμε για τις πολιτικές, τις στρατηγικές και πώς αυτές θα συμβάλλουν. Δηλαδή, να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια πρόβλεψη για να υπάρχει ανθεκτικότητα. Και αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε στο πρόγραμμα Farm to Fork, δηλαδή από το αγρόκτημα στο σπίτι, στην Επιτροπή. Δεν χρειάζεται να σας παρουσιάσω την Πράσινη Συμφωνία, γιατί ο κύριος Τσουσοπλίδης το έκανε πολύ καλά αυτό στην αρχή. Όμως είναι να πω κάποια γενικά σημεία. Το Farm to Fork είναι μέρος της Πράσινης Συμφωνίας και μας δείχνει προς τα πού θέλουμε να πάμε στο μέλλον και ότι χρειαζόμαστε μια βιώσιμη κοινωνία δίκαιη για όλους. Θα πρέπει να επενδύσουμε στο μέλλον για όλους και έτσι αυτή η πρωτοβουλία εστιάζει στο σύστημα τροφίμων. Στο παρελθόν κοιτούσαμε διάφορες πολιτικές, πιο μονομένες. Όμως τώρα προσπαθούμε να ενσωματώσουμε μια πιο ενσωματωμένη προσέγγιση για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να μετακινηθούμε προς ένα βιώσιμο μέλλον. Υπάρχουν κάποιες προκλήσεις. Στο παρελθόν κοιτάξαμε και αναλύσαμε την κοινωνική βιωσιμότητα, την οικονομική βιωσιμότητα και άλλα και ήταν φυσικά διασυνδεδεμένα. Οι πιέσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα με διάφορες κρίσεις που πολύ όμορφα ανέφερε ο κύριος Αλέξανδρος νωρίτερα, ο κύριος Βασιλικός, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε μέσα σε ένα σύστημα που αντιδρούν τα σοκ μεταξύ τους. Και είναι φυσικά πολύ εύκολο να το καταλάβει κανείς, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Για να καταλάβουμε τώρα ένα πρακτικό παράδειγμα. Η Σύνοδος για το Κλίμα τελειώνει νομίζω σήμερα και βλέπουμε διάφορα ζητήματα και ελπίζουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα και ιδιαίτερα δεσμεύσεις από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή είναι κάτι που τη βλέπουμε καθημερινά. Νομίζω δεν χρειάζεται να το εξηγήσω, ειδικά στην Ελλάδα, σχετικά με τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε και τις πυρκαγιές, τις ξηρασίες και άλλα. Είναι κάτι πολύ άσχημο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να ελέγξουμε διάφορες παραμέτρους της αύξησης θερμοκρασίας, την διαθεσιμότητα διαφόρων αγαθών και υπάρχει ένα 10,2% πιθανότητα ή 10,2% των εδαφών απειλούνται εξαιτίας του κλίματος λόγω της διάβρωσης. Το ποσοστό αυτό στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι μικρότερο. Αυτό φυσικά επηρεάζει τους αγρότες, το εισόδημά τους και θα πρέπει πολλές φορές να κοιτάξουμε τους βασικούς λόγους που δημιουργούν τα προβλήματα. Έτσι το σύστημα είναι σαν ένα
ντόμινο. Αν ρίξουμε ένα πλακάκι θα πέσουν και όλα τα υπόλοιπα. Για να μιλήσουμε και πάλι για τις διάφορες κρίσεις. Όλα αλλάζουν και θα πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι το περιβάλλον που ζούμε. Υπάρχουν διάφορες κρίσεις, ο COVID, το πόλεμο στην Ουκρανία και άλλα. Και φυσικά η ενεργειακή κρίση και όλα αυτά φυσικά έκαναν πιο απτές τις επικίνδυνες γραμμές μέσα στο σύστημά μας. Στο παρελθόν, όταν πηγαίνουν καλά τα πράγματα, δεν κοιτούσαμε τι γινόταν σε αυτά τα επίπεδα. Επίσης, το γνωρίζουμε όλοι ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε περισσότερο ανθεκτικά διατροφικά συστήματα. Θα πρέπει να δούμε τις τιμές των αγαθών και πώς η αύξηση των τιμών επηρεάζει τους αγοραστές και τους καταναλωτές. Θα πρέπει να εξετάσουμε την κοινωνική προστασία μέσα σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο. Θα πρέπει να δούμε τις πιέσεις του περιβάλλοντος, γιατί και αυτό λειτουργεί σαν ντόμινο. Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό τώρα μέσα στο περιβάλλον της κρίσης? Μόλις αναγνωρίσουμε τις προκλήσεις, θα προχωρήσουμε με το τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Θα μπορούσαμε να τα συνδέσουμε σε 4 διαφορετικά σημεία και θα εστιάσουμε σε διάφορα ζητήματα. Είπαμε νωρίτερα ότι θα πρέπει να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα στο σύστημα τροφίμων. Είναι πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο ίσως από οποιοδήποτε άλλο τομέα. Επίσης, εκτός αυτού, είναι και ένας παράγοντας εκπομπών. Πώς μειώνουμε το αποτύπωμά μας, πώς μεταβαίνουμε σε ένα πιο καλύτερο περιβάλλον. Το δεύτερο στοιχείο θα πρέπει να καταλάβουμε από διάφορους τομείς, σε ευρωπαϊκό, παγκόσμιο και άλλο επίπεδο, ότι τα συστήματα διατροφικά είναι ένα σύνολο περίπλοκων συστημάτων, τα οποία στηρίζουν και επηρεάζουν και προκαλούν ρίσκοι και αδυναμίες παράλληλα. Κάτι που θα δούμε αργότερα και θα ήθελα να εξετάσουμε είναι το πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε νέες ευκαιρίες. Και θέλω να μιλήσω πάρα πολύ σύντομα για την ανθεκτικότητα του συστήματος διατροφής. Είναι η ικανότητά μας να μπορούμε να αντιδρούμε με άμεσα ή έμεσα σοκ και η ασφάλεια του επιστημιστικού μας συστήματος είναι πολύ σημαντική και το βλέπουμε με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας σήμερα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να κάνουμε αυτή τη μετάβαση. Κάτι άλλο που συμβάλλει στην ανθεκτικότητα και αφορά την ανθεκτικότητα είναι το ότι η επιστημιστική ασφάλεια και η προστασία είναι η ακρογωνιαία λύθη των συστημάτων των διατροφικών. Δεν πρέπει ποτέ να τις βάλουμε σε κίνδυνο. Μιλήσαμε τώρα για τα διάφορα στοιχεία, να δούμε πώς συνδέονται. Όπως είχα πει και νωρίτερα, δεν μπορείς να έχεις διάφορες πολιτικές για τους αγρότες, για τους αγοραστές, χωρίς να τις συνδυάσεις. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς φυσικά επενδύσεις, χωρίς να σκεφτούμε το εμπόριο, τη διεθνή ανάπτυξη. Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί, διάφορα εργαλεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
Παραδείγματος χάρη, οι νόμοι, η εκπαίδευση, οι διασυνδέσεις, διάφορες άλλες δεσμεύσεις εθελοντικού τύπου. Να μιλήσουμε με ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν με εμάς. Και εμείς από το Farm to Fork ενδιαφερόμαστε να επενδύσουμε σε συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον που μπορούμε να συζητήσουμε σήμερα με συλλόγους αγροτών, συνεταιριστικούς συλλόγους, αλλά και φυσικά με το Σύλλογο των Ξενοδόχων. Είναι μια εξέλιξη που είναι πολύ σημαντική στις μέρες μας. Περαιτέρω λεπτομέρειες δεν θα παρουσιάσω και τις 27 και πλέον δράσεις που κάνουμε, αλλά υπάρχει αρκετή προσοχή στα ποσοτικά χαρακτηριστικά όταν δημιουργήθηκε, αλλά για μένα το βασικό είναι να δείξουμε μια κατεύθυνση. Οι διάφοροι στόχοι μας δείχνουν άλλα πράγματα, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε την καινοτομία των κρατών μελών, να στηρίξουμε το Κοινοβούλιο που πήρε τέτοιες αποφάσεις και μέτρα που δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Παραδείγματος χάρη με τη νέα κοινή γεωργική πολιτική, με τις διάφορες άλλες βιώσιμες πρακτικές στη βιομηχανία αυτή που θα πρέπει να τις αυξήσουμε. Επίσης θα πρέπει να μιλήσουμε για την μείωση του φαγητού που πετάμε. Επίσης, εξετάζουμε την καινοτομία και την έρευνα, διάφορες επενδύσεις. Θα πρέπει να δούμε και το μέλλον αυτών των τομέων και αν δεν προχωρήσουμε θα κολλήσουμε. Θα πρέπει να βοηθήσουμε αυτή τη μετάβαση, να προωθήσουμε το παγκόσμιο μετασχηματισμό, να δημιουργήσουμε αυτά τα παγκόσμια φόρουμ συζήτησης και υπάρχουν ευκαιρίες εντός της Ευρώπης και εκτός της Ευρώπης. Προσπαθώ να το βάλω αυτό περισσότερο στη συζήτηση. Συζητήσαμε και για την στρατηγική αυτονομία, αλλά αυτά δεν αποκλείουν το ένα το άλλο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα και θέλω να σας ζητήσω να συζητήσουμε και περισσότερο για αυτό το θέμα και στις ερωτήσεις σας. Πείτε μου εάν βλέπετε κάποιες ευκαιρίες όταν μιλάτε στα ενδιαφερόμενα μέλη, σε ιδιώτες μεταξύ σας, να δούμε ποια είναι τα προβλήματα, τα εμπόδια στη διαδρομή αυτή. Πώς μπορούν οι πολιτικές να στηρίξουν, να ενισχύσουν την σταθερότητα, την επενδυτική ασφάλεια, πώς επενδύουμε στο μέλλον. Όταν μιλάμε για τις ευκαιρίες, για παράδειγμα, για τις βιώσιμες επιχειρηματικές ευκαιρίες, είναι κάτι πολύ ξεκάθαρο. Γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή το πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία. Δηλαδή θα πρέπει να μειώσουμε, παραδείγματος χάρη, την εξάρτηση που έχουμε από τους διάφορους τύπους ενέργειας. Θα πρέπει να μεταβούμε προς ανανεώσιμες πηγές. Κάναμε πολλές αλλαγές στην Ένωση και θα πρέπει να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε και στο γεωργικό τομέα. Διάφορα άλλα θέματα, γεωργική ακρίβειας, η διαχείριση των διάφορων κινδύνων στην γεωργία. Πώς θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις δημόσιες προμήθειες αποτελεσματικά. Πώς θα βελτιώσουμε την εκπαίδευση για τις διάφορες τροφές. Πώς θα ευαισθητοποιήσουμε τους διάφορους καταναλωτές. 39% των υψηλότερων εισοδημάτων στην Ευρώπη δίνονται να πληρώσουν για πιο
για πιο καλά τρόφιμα σε σύγκριση με το άλλους. Είναι λιγότερο το ποσοστό αυτό από ό,τι στο παρελθόν, αλλά καταλαβαίνουμε το ότι η προσβασιμότητα σε αυτά τα αγαθά είναι σημαντική και οι καλές τιμές. Θα πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε και άλλες αλλαγές, να δούμε τα συστήματα, το πλαίσιο τους, πώς είναι δομημένα και να βεβαιωθούμε ότι θα υπάρχουν κοινές προσπάθειες στο μέλλον. Και πραγματικά σκεφτόμουν ότι υπάρχουν πάρα πολλές και σημαντικές δυνατότητες για την Ελλάδα. Τον Απρίλιο και τον Μάιο στην Ελλάδα αυξήθηκαν οι εξαγωγές κατά 9%. Βλέπουμε αύξηση των εξαγών των ελληνικών προϊόντων κατά τη διάρκεια του κορονοϊού. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα ελληνικά φαγητά μεταφράζονται με υγιεινή, φιλική προς το περιβάλλον, δίαιτα και διατροφή. Πώς το μεγιστοποιούμε αυτό? Και για να μπορέσουμε να μοχλεύσουμε αυτές τις ευκαιρίες, θα πρέπει να έχουμε μια πιο συλλογική προσέγγιση. Είμαι εδώ κύριος για να ακούσω, αλλά θα ήθελα να συζητήσουμε μαζί για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Τελειώνει ο χρόνος, αλλά νομίζω αυτό με επιβεβαιώνει ότι έχουμε την ευκαιρία να φέρουμε όλες αυτές τις προτάσεις και τις συζητήσεις πίσω στις Βρυξέλλες για όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε. Σας ευχαριστώ. Thank you, Mr. Rissen. Let's go to the Q&A session. If there is any question from our audience, please feel free to ask it. No question? There is a question by Mr. Antonis Papagiannakis. Σχεδόν λοιπόν όλοι μιλήσατε για την κρίση, αλλά θέλω να είμαι πιο ρεαλιστής. Η πιο σημαντική κρίση είναι οι υψηλές τιμές και τα υψηλά επιτόκια. Σε τι βαθμό νιώθετε, πιστεύετε ότι τα ιδανικά της ΚΑΠ θα αντέξουν σε αυτή την πίεση των υψηλών τιμών και των υψηλών επιτοκίων? I will ask the same question in Greek. It's very nice to talk about the crisis, but the crisis has two dimensions. Inflation, which was something unknown, has been unknown for 20 years or so. Now we have a 10% or so inflation. So high prices of inputs and high prices of products. And the same applies for interest rates. There is an increase in interest rates. So will this strategy and these ideals endure throughout this pressure? The crisis, yes, brought opportunities for tourism, but do these opportunities improve the interconnection with the primary sector? Because hotels had a great year, but does this create better fundamentals for the future? Let's start with Mr. Rissen. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική ερώτηση. Θα είμαι ειλικρινής. Περίμενα μια τέτοια ερώτηση. Όπως είπα και πριν, είναι αναπόφευκτο να συζητήσουμε και γι' αυτό. Συνεχώς να επαναξιολογούμε τις κατευθύνσεις μας. Πρέπει όμως να βάλουμε στη συζήτηση και τον παράγοντα του χρόνου. Ναι, αντιμετωπίζουμε άμεσες απειλές, αλλά πρέπει να έχουμε το μυαλό μας και στο μέλλον. Πρέπει να δούμε η σημερινή κατάσταση τι σημαίνει για αύριο. Τα πράγματα μόνο θα επιδεινωθούν. Άρα πρέπει με το ένα μάτι να κοιτάμε το παρόν, και ταυτόχρονα με το άλλο μάτι το μέλλον. Αυτό σημαίνει
at how our policy develops. And I would say at the ότι moment, πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η πολιτική. Και φυσικά δεν έχουμε μόνο ως πολιτική το Farm to Fork. Έχουμε ένα σετ στρατηγικών, ένα σύνολο στρατηγικών που αφορούν και τον πληθωρισμό. Έχει προβλεφθεί μια αύξηση της τάσης του 0,6% για του χρόνου, όμως πρέπει σε όλα αυτά να εντάξουμε και τις κοινωνικο-οικονομικές πολιτικές. Ναι, ο στόχος είναι κινούμενος, το βλέπω, και τι πρέπει να κάνουμε όταν έχουμε ένα κινούμενο στόχο, πρέπει συνεχώς να προσαρμοζόμαστε, να προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας. Ξέρω ότι σας ακούγεται πολύ γενικό αυτό, πολύ αφηρημένο και δυστυχώς είναι. Δεν μπορώ να σας πω αυτά μέτρα αυτή τη στιγμή, αλλά υιοθετούμε βραχυπρόθεσμα μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει τέτοια μέτρα, εκδόθηκε η ανακοίνωση για τα λιπάσματα. Έχουμε ανοίξει κάποια από τα στοιχεία της κοινής γεωργικής πολιτικής προς συζήτηση. Κοιτάμε τους μηχανισμούς που ήδη έχουμε και θέλουμε να είναι προσαρμοζόμενοι αυτοί οι μηχανισμοί. Μην ξεχνάμε όμως το μέλλον. Ας μην ξεχνάμε τι θα γίνει του χρόνου το καλοκαίρι. Ευχαριστώ. Mr. Giannakakis. Now, the floor to Mr. Vassilikos. More or less, I have been covered by Robert's answer. It would be a mistake to focus only on the current situation and lose the long-term objectives of the future. This doesn't mean that we should ignore the present. It should be part of the equation. Let me give you another example. The fact that during the pandemic we used more plastic than ever, does this mean that we shouldn't avoid plastic in the future? So don't zoom in special circumstances. I understand and I am experiencing as a business person the difficulties of these times. It is a sine qua non condition to try to strike a balance, even though we might not meet some short-term target, but let's not lose the big picture, because the big picture is not about the financial results for 2023. The big picture is about the future of our children and grandchildren. Therefore, as I said, we cannot ignore the present, but we shouldn't lose sight of tomorrow, as Robert pointed out. Thank you. I would like to focus on this connection between the primary sector with the hotel sector. This is very interesting for us, but unfortunately we've realized that we don't do as much as we could in order to channel our products in such a big audience that can also act as an advertising medium for us when these people go back to their country. The main weakness is that the internal distribution networks are not organized. As a result, fresh products arrive to the islands, to touristic areas, and we don't do this in the way that would promote their cultivation process, which is consistent with the European standards. I have also realized that in almost all hotels there are manufactured products such as canned peaches, fruit salad. So this proves that hotels are willing to promote Greek agri-products, but we are not ready to promote our products to hotels
our fresh products so as to meet their needs and at the same time advertise our production process in order for tourists to in their turn promote us abroad when they return back to their country. There is a long way to go. It's important that we have so many tourists every year, so we should look into how we can make the most out of this opportunity. Is there any other question? I'm an emeritus professor from the University of Thessaly. A question to Mr. Giannakakis. I totally agree with you that training of farmers is required. Do you know if any cooperative or farmer organization has organized such a systematic training? Και η δεύτερη ερώτηση είναι προς εσάς. Αφορά την κοινή γεωργική πολιτική. Αυτή τη στιγμή όλοι λένε εδώ ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη παραγωγή για να καλύψουμε τις ανάγκες όλων των κατοίκων αυτού του πλανήτη. Η νέα κοινή γεωργική πολιτική προωθεί καλλιέργειες που αναμένεται να έχουν λιγότερη απόδοση. Λίγες εβδομάδες πριν ήμουνα στον τοπικό οργανισμό άρδευσης της Καρδίτσας που καλύπτει 2.000 εκτάρια και είχαν 17% μόνο στην άκρη νερό στην ουσία. Πώς αυτά μπορούν να συνδυαστούν, πώς θα αυξήσουμε την απόδοσή μας αν προωθούμε μέτρα που στην ουσία δεν αυξάνουν την παραγωγή, την απόδοση των αγρών. Κύριε Mr. Giannakakis, Professor, you're right. Right now, there is no structured training system for our farmers, for the cooperative executives, nor for the elected officials of cooperatives. And of course, the same applies to training of public administration officials. I have quite often found myself constrained to bring in our area executives from the Ministry of Rural Development with our own expenses in order to allow them to see how cooperatives work, in order to see what we grow. Because most civil servants are detached from our reality. They are detached from cooperatives, and this is why the right decisions are not made. Now, let's go to the elected cooperative members. Very few out of them are aware of the legal framework for the operation of cooperatives. Very few of them know what their obligations are, and the situation is even worse when it comes to farmers. They are not aware of European regulations, cooperative framework, etc. If we talk about our employees, it's the same thing. It's a pity. There is no structured training system even for young farmers. Those that are included in the improvement schemes, they just attend trainings for the sake of it. They are not substantial training, so we lag very much behind when it comes to training. And this is crucial. This is the only thing that will allow us to upgrade our system. Mr. Rissen. Καταρχάς, θέλω να συγχαρώ τον κύριο Γιαννακάκη και να συμφωνήσω μαζί του. Ο κύριος Γιαννακάκης είπε ότι η εκπαίδευση είναι απαραίτητη και συμφωνώ. Πιστεύω, δύο πράγματα θέλω να πω εδώ. Το πρώτο είναι ότι νομίζω ότι η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγκυται στην ποικιλομορφία της.
Είδα ότι έχουμε και Ολλανδούς ομιλητές σήμερα και χτες είχαμε και σήμερα. Δεν είναι όλες οι χώρες ίδιες. Στην Ολλανδία υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο μοντέλο γεωργίας. Δεν λέω ότι πρέπει να υιοθετήσουμε άκρητα το ολλανδικό μοντέλο στην Ελλάδα, γιατί δεν θα λειτουργούσε. Το θέμα είναι να κατανοήσουμε την ΚΑΠ και να βελτιώσουμε την ανθεκτικότητά μας. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι υπάρχει μια πολύ καλή ευκαιρία εδώ, στην Ευρώπη, μέσα από τους διαφορετικούς οργανισμούς και την οργάνωση της εσωτερικής αγοράς. Ο καθένας να εξειδικευθεί εκεί όπου μπορεί. Για παράδειγμα, βιολογικές καλλιέργειες. Ναι, ο στόχος είναι 25%. Πολλά κράτη-μέλη είναι πολύ πίσω από το στόχο. Η Ολλανδία είναι στο 3,8%. Αλλά υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης. Όχι μόνο ευκαιρίες, αλλά οι οργανικές καλλιέργειες προσφέρουν και κερδοφορία, γιατί είναι πιστοποιημένες καλλιέργειες. Μια τέτοια πιστοποίηση βιολογικής καλλιέργειας είναι πολύ σημαντική για το κέρδος μιας αγροτικής εκμετάλλευσης. Το νέο μοντέλο της ΚΑΠ επιτρέπει στα κράτη-μέλη να εξειδικευθούν εκείνα και να χτίσουν και να αναπτύξουν αειφόρες πρακτικές και να ανταμείψουν όσους τις υιοθετούν. Πάμε τώρα στην παραγωγικότητα. Η επιστηστική ασφάλεια συχνά ταυτίζεται με την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Έχει να κάνει με τις ασφάλεια στην πρόσβαση στα τρόφιμα, έχει να κάνει με την οικονομική προσιτότητα των τροφίμων, έχει να κάνει με τη σταθερότητα. Αν τα δούμε όλα αυτά συνολικά, θα δούμε ότι η παραγωγικότητα κάποιες φορές είναι το παράδειγμα, αλλά εξαρτάται από το προϊόν. Άρα πιστεύω ότι μιλώντας για την παραγωγικότητα πρέπει να κάνουμε λίγο zoom out και να δούμε. Και να σας απαντήσω, είναι η ΚΑΠ τέλεια? Όχι. Είναι οι πολιτικές τέλειες? Όχι. Θα πάρουμε μαθήματα από αυτά που δεν θα πάνε τόσο καλά και θα τα προσαρμόσουμε. Γι' αυτό είναι πολύ καλό να κάνουμε απευθείας ερωτήσεις και συνεχώς να κάνουμε ερωτήσεις στον εαυτό μας, συνεχώς να αναπροσαρμόζουμε τις πολιτικές και να προχωράμε παρακάτω. Δεν είναι τέλειες πολιτικές όπως δεν είναι τέλειοι και οι άνθρωποι. Ελπίζω να σας βοήθησα. Thank you. Is there any other question? Yes, please. It's not a question, it is a statement, a comment. Yes, my name is Charalambos Kassimis. I am a Professor Emeritus at the Agricultural Economics and Rural Development at the Agricultural University of Athens. What Mr. Giannakakis said about public administration is a crucial issue. It's the issue of the governance of agricultural policy. In our country, there is a serious problem when it comes to public administration for historic reasons. Because the executives of the ministries are indeed detached from agricultural production. There is a dissertation about that. I said in the past that the new CAP requires an administrative revolution at the Ministry of Rural Development in order for it to be effectively implemented. So it is a crucial issue. My second point is on what Mr. Vassilikos said. All these are very interesting, very optimistic. I have some reservations because in 2017, if memory serves me right, there were 2 studies on this specific issue. The first one showed that Greek agricultural products were absorbed to a percentage less than 20% by the Greek hotel industry. And there was a study in Crete that even suggested that Cretan hotels used less than 15% of the local production.
διότι πρέπει να αποκτήσει σταθερότητα και προοπτική. Το επόμενο θέμα σε σχέση με αυτό, νομίζω ότι χρειάζεται κανείς να δει ποια είναι η σύνθεση του καταναλώμενου αγροτικού προϊόντος. To look at the synthesis, the added value of the agricultural product consumed. I'm particularly impressed by the fact that just 12% is being imported. And now, when it comes to agricultural policy, my last comment, I imagine that this will be thoroughly discussed in the next session. I believe that agricultural policy was a victim to subsequent crises. This is why we lost 2 years of implementation. There was limited public debate in the shaping of the policies and serious problems. There are serious problems when it comes to awareness among farmers. And since there is a representative of the European Commission here, I would say that the new CAP should be more open and flexible. Because there are difficulties in its implementation, there will be huge difficulties from 2023 to 2027. And let me add to that. And I believe it's good that Mr. Rissen is here. He himself asked for questions and comments. Anyway, the first is about food efficiency. Food efficiency is just one aspect. It's about availability. The other aspect of food security is affordability. How can we afford buying these products? And if I'm not mistaken, you also mentioned it, but you speak too quickly and I may have missed it. I believe last week a big survey was announced which demonstrates what happens with the consumption of agricultural products in Europe. And according to this survey, there is a decrease in the consumption of fresh products and an increase of the so-called junk food. This is mostly linked to the high cost of energy and the high cost of living, which leads citizens to the adoption of a worse diet. And I think we should be concerned by this because it negatively affects the health condition of European citizens. Nevertheless, we go from one crisis to the other, subsequent crisis, which might be a crisis in the way of living and the health condition of citizens, which will also reflect on the cost of public health as well. Now, unless we resolve the issue of affordability of organic products, δεν θα πετύχουμε το στόχο των βιολογικών προϊόντων, ο οποίος είναι 25%, είναι πολύ υψηλός. Ποια είναι λοιπόν η απάντηση? I keep switching languages anyway. There are examples in countries such as Denmark, Austria, where consumption of organic products is supported by the state through the so-called green tenders. So European policy should more seriously look into this issue if we want this policy to be successful. So greater flexibility, this is sought through the operational and the strategic plans, but European Commission
should κράτη-μέλη για να την εφαρμόσουν. realize that Ευχαριστώ πολύ. member states should be more flexible in implementing the new CAP if we want it to be successful. Mr. Rissen, would you like to answer to the affordability and the prices issue? What Mr. Kassimis pointed out about affordability of products produced. You also mentioned in your presentation that there is a percentage of consumers, high-income consumers, that are willing to pay for organic, sustainable, environmental friendly products. And also take into account what Mr. Vassilikos said. One of the reasons why Greek hotels don't opt for local producers is the high cost. So, do we create another crisis by trying to resolve the first one? Many thanks, Professor. Many thanks, Symela. Ευχαριστώ, Symela, ευχαριστώ καθηγητά. Pinpointing one specific question, what's the answer? Ποια είναι η I think we all απάντηση? know that there is not a silver bullet solution. There is Ξέρουμε not ότι δεν υπάρχει one μια way to λύση do this. μαγική, And keeping ένας in μόνο trend of τρόπος just να the το metaphor κάνουμε of the αυτό. silver bullet, it's rather a shotgun blast of a lot of different policies Έχουμε πολλές διαφορετικές which all πολιτικές contribute που όλες to a συμβάλλουν solution. στην I think in this λύση, sense, στη γενική λύση. the Commission has put Νομίζω forward and ότι underlined the η flexibility Επιτροπή which the έχει cap does show. I think it's επιτρέψει, also up to member states έχει δώσει τη to δυνατότητα deliver ευελιξίας take στα advantage of those κράτη-μέλη flexibilities. We're also και looking είναι beyond εξαρτάται cap, από τα for example, on κράτη-μέλη state aid να rules, εκμεταλλευτούν in terms of sustainable αυτή την practices, or for ευελιξία που έχει example, for δώσει η cooperatives. Ευρωπαϊκή There Επιτροπή. is a lot of work ongoing. When we are looking at the affordability Αν issue δούμε το specifically, θέμα της οικονομικής προσιτότητας των τροφίμων, huge, perhaps ναι, the biggest elephant in the room at the ίσως moment. είναι το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή τη It won't be στιγμή για solved το in a οποίο day. κανείς It δεν won't be μιλάει. solved by one issue. Δεν θα λυθεί εν μία νυχτή, δεν θα But what is λυθεί important με μία there, πολιτική if ή we ένα are being μέτρο, optimistic αλλά again, αν θέλουμε it's και we need πάλι to make να sure that υιοθετήσουμε μια healthy and πιο sustainable αισιόδοξη food becomes less expensive. Now, trends show προσέγγιση, cheap processed foods are less expensive and people, πρέπει especially να when put under δούμε crisis, ότι οι and άνθρωποι when net τώρα, income goes down or disposable όταν income μειώνεται goes το down, εισόδημά they τους, tend to revert to this. πάνε στα You επεξεργασμένα very τρόφιμα correctly που είναι said that πιο this also φτηνά. leads to Πολύ new σωστά pressures, for είπατε example, ότι on αυτό health δημιουργεί systems. νέες I think πιέσεις για τα it was συστήματα Supea, υγείας. document which said that Νομίζω ότι κάπου είχα health-related διαβάσει costs to unhealthy diets amount to 120 billion a year for European είναι capitals. ότι το κόστος This is direct για and το indirect. σύστημα υγείας σε περίπτωση κακής This διατροφής is a huge είναι amount of money, but nobody's ένα ever been talking about that. 120 So I fundamentally agree with δισεκατομμύρια. you. We need to look also at consumption patterns. We need to Πρέπει boost λοιπόν να δούμε awareness, τα agency, μοτίβα facilitate the κατανάλωσης. healthy, Πώς μπορούμε να and διευκολύνουμε sustainable την diets. And I κατανάλωση think in this instance, that is υγιών why we και are looking at, for βιώσιμων example, τροφίμων. labeling, sustainability labeling, Σε αυτό θα μπορούσε να food information βοηθήσουν for οι consumers so that they get ετικέτες a wide range που θα βοηθούσαν of τους wellness lifestyle. I think καταναλωτές awareness is a να key ενημερώνονται principle για τα προϊόντα που outside of our καταναλώνται general πόσο socio-economic βιώσιμα policies, for είναι, example, πόσο investment συμβάλλουν policies στην for the cap, αειφορία. which we do need to take into account. And I think let's not forget that the cap has multiple Και μην measures. The ξεχνάμε farm to fork strategy has multiple measures on ότι this. η CAP και η στρατηγική Farm We to also need to understand Fork that έχουν πολλά this μέτρα process που will take απευθύνονται time. σε αυτό το κομμάτι και φυσικά There will αυτή not be a solution η tomorrow. What we need to try to do, διαδικασία and θα I think χρειαστεί what the χρόνο, farm δεν to θα fork υπάρξει strategy λύση αύριο. presupposes is that we Αυτό need που to create a προσπαθούμε να critical mass κάνουμε είναι where να δημιουργήσουμε μια sustainable κρίσιμη healthy food μάζα becomes less expensive. και Means ώστε building in τελικά market τα incentives βιώσιμα for τρόφιμα rewarding να sustainable γίνουν practices through λιγότερο CAP and through other ακριβά, policies, να γίνουν and at the πιο same time to οικονομικά instigate προσιτά. the shift in diets. Και ταυτόχρονα να It's a προωθήσουμε αυτή long-term την project. αλλαγή διατροφής. Είναι ένα μακροπρόθεσμο But έργο indeed, αυτό. I think this is the key question which we need to ask ourselves. How do we do Αλλά that? Because we are πράγματι being put πώς under θα το pressure κάνουμε today. αυτό. And this also Αυτό refers again πρέπει with να keeping one eye on the απαντηθεί, αυτό future, πρέπει να έχουμε πάντα κατά making νου. sure we do not get distracted, and Πρέπει also πάντα να underlining that έχουμε, να policies κοιτάμε με το ένα will μάτι take το time to μέλλον, να implement, and at the μην same time trying to maximize αποσπάμε την the προσοχή opportunities μας that we από have αυτό και να προσπαθήσουμε να μεγιστοποιήσουμε τις ευκαιρίες Not που an easy δίνονται. answer, but I hope Ξέρω it ότι δεν είναι εύκολη η απάντηση, αλλά very relevant ελπίζω issues you were both talking να about. Thank you. σας κάλυψα. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποια άλλη
Is there any other question? If not, I would like to close on an optimistic note this session and use one of the questions asked by Mr. Rissen to Mr. Vassilikos and Mr. Giannakakis. What do we like about this policy? Is there something about the new CAP that we really like and we believe that it will give a boost to Greece, to Greek economy? Well, clearly, every change in the agri sector takes time, takes persistence, patience. It is a difficult industry, as I said in the beginning. We are not that prone to changes and to changes of direction. Clearly, this new strategy upgrades us, and in order to meet the needs created by the climate change, by the increase in prices, etc. So either we like it or not, we should adopt this new strategy, and on the long term, I think it will be helpful for European citizens as well, because we are talking about healthier methods of production and consumption, and at the same time, we have this feeling that we contribute to the protection of our home, of our planet. So there is a moral dimension and a moral satisfaction that we gain, and we should take into account as well. First of all, nothing can happen without a framework. So someone should give the guidelines, someone should provide the assumptions, and someone should provide the financing tools. Because there are huge funds that have been allocated to farm to fork. There are two ways to look into things, either zoom out or zoom in. I'm a supporter of small wins, so I believe it is important to find models that will allow us to achieve these small wins. This is why we started with the local pacts as a chamber. The first time a farmer and a hotelier are around the same table, they are both surprised. The hotel owner says, why should I buy tomatoes more expensive from the local producer? And farmers say, well, why should I sell cheaper? I will sell it at a more expensive price if I export it. So it's a change of mindset. Everybody needs to understand that things change, and if we don't change along, we will belong to the past. It is a SWOT analysis, in fact, because something can be a threat or an opportunity at the same time. That's the opportunity that lies ahead. This ever-changing consumers' behavior is our field of play as well. In my island, I've been trying to set up a network in which farmers and producers will cooperate with restaurants and hotels to provide a list of products that will be used in the restaurant or the hotel, that will be also available to be ordered through a website. It will be available to the customers, either on the spot or when they go back to their place of origin. It might be a local cheese or honey, wine, whatever. Isn't this a new way to approach end consumers? I think I've said it before. Everything is connected, and Robert said that it's not only technological modernization on its own, technological advancement on its own. There are ready-made solutions in the market today that can include the end consumer and achieve a win-win situation for both producers, hotels, and consumers. We shouldn't lose the focus on our long-term objectives.
all decisions should be made around these long-term objectives. I'm optimistic if we use the tools provided by the European Commission, we can train our people, we can show the way and make bold decisions about the future. And this future should be a quality future. And on this optimistic note, I would like to wrap up this interesting session. Thank you very much for your attention. 30 minutes break and we will resume. Thank you.